So, ihr Lieben, bisschen ruckelig. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe jetzt im Endeffekt meinen neuen Rechner 4090 am Start. Man sieht es vielleicht auch, also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist schon krass. Die Grafik hochgeschraubt. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist viel flüssiger, viel mehr Frames per Second. Ich kann theoretisch Cyberpunk mit 175 FPS spielen. Also man sieht schon, dass es gut ist. Ich musste aber, und das ist der Nachteil, ich musste leider alles neu einstellen. Auch den Ton. Dementsprechend hoffe ich, dass es einigermaßen erträglich ist und wir eine gute Tonqualität hinbekommen. Da bitte mal ein Feedback geben. Ich hoffe, alles ist gut. Wir sind einen Tag vor dem 31. Ich hoffe, es geht euch gut und wir hören mal rein. Wir haben ja die Mission abgeschlossen im James-Bond-Stil und ja, sie war keine große Hilfe. Nicht wirklich, ne? Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. Ja, du warst keine große Hilfe. Ich brauchte auch keine. Now you're starting to sound like a real pirate. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Niemand verschwendet meine Zeit. Das Vermächtnis sollte besser echt sein. You read my mind. I don't like the thought of putting my routes in jeopardy over an old story. But I respect Delgado and I believe he's onto something. What that is, though, remains to be seen. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Okay, dann gehen wir mal los zu Delgado. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich mich so leer anfühle, aber ihr erinnert euch vielleicht, ich musste ja meinen Anzug wechseln, ne? Und da hatte ich gar kein Jetpack dran. Wir erinnern uns ein bisschen vielleicht zurück. Deswegen kann ich natürlich lange warten. Der Pilotenhelm ist besser als der von denen hier, ne? Also mehr Wert auf jeden Fall. Ob der besser ist, mal dahingestellt, aber vielleicht nehme ich trotzdem den lieber. Ja, und ich brauche ja theoretisch jetzt auch keine Ausrüstung mehr. Rein theoretisch. Die sind alle ungefähr gleich viel wert. Ich kann sie also drunter lassen, das ist egal. Aber ich möchte ja gerne meinen Jetpack wieder haben. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Es ist so cool jetzt einfach. Es fühlt sich so viel flüssiger an. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr den Unterschied ein bisschen erkennen könnt. Also es ist viel flüssiger, kein Ruckeln, ne? 0,0 Ruckeln, wirklich extrem. Also für mich fühlt es sich extrem an. Ich suche gerade den Weg nach oben. Wo ist denn hier nochmal Ziel, Ziel, Ziel? Hallo, hallo? Wie ging es denn hier nochmal hoch? Nee, das ist kein direkter Weg zu sehen. Irgendwo ging es doch hoch. Der sitzt hier einfach auch nur irgendwie. Auch cool. Hier geht's hoch. Perfekt. Das ist so krass, ne? Das fühlt sich so viel flüssiger an. Ich kann euch das... Ist schwer zu beschreiben, ehrlicherweise. Aber fühlt sich auf jeden Fall krass an. Sprich mit mir. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Ich dachte mir, die Fleet könnte ein paar Ersatzteile gut gebrauchen. Yeah, nice try, Rook. We know you didn't have a choice. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's
How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Achtet mal so ein bisschen auf das Licht-Schatten-Verhältnis. Also ist jetzt alles auf Ultra High, ne? Also man sieht schon Unterschiede, finde ich. Aber ja, es fühlt sich, also ich kann es halt nur beschreiben, es fühlt sich halt sehr viel flüssiger an. Ich habe mich halt mega gefreut über den Rechner, deswegen muss ich gerade auch nochmal die Freude so ein bisschen mit euch teilen. Ich glaube fest daran, dass Jazz die Technologie zum Laufen bringt. My girl. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. Wir werden uns sicher prächtig verstehen. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Quix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. Okay, ist jetzt bei allen Schiffswartungs verfügbar, glaube ich, ne? Also es war gerade noch die Meldung. Muss ich jetzt einfach nur zu meinem Schiff, weil... Das ist so flüssig, dass das echt einfach Spaß macht. Oh. Kurz nach rechts geguckt und schon abgelenkt. So, dann gehen wir mal ins Cockpit, ne? Mathis haben wir auch irgendwie noch offen. Der war ja mal kurz auf unseren Fersen in einem System. Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen. Oh ja, das ist schon ganz sexy, muss ich sagen. Das ist schon außergewöhnlich sexy. Ja, sehr schön. Also ich freue mich so ein bisschen, das merkt ihr vielleicht. Muss dann auch mal sein. Ich habe auch lange genug gewartet. So, wir gucken mal. Der ist hier hinten. So, dann wollen wir doch mal dahin. Und zwar zu dem Punkt B. Ich hoffe nicht, Mathis wartet auf uns. Wäre schlecht. Der Nachteil ist, wir haben jetzt natürlich keine Ausrede mehr, weil jetzt haben wir perfekte Verbindung hier. Manchmal im Kampf hat mir ja der ein oder andere Leck sogar ein bisschen geholfen. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Jetzt mal gucken, wie es hiermit weitergeht. Oha. Vergesse mal, dass da die Vigilance ist. Ship is down and docked. So, dann let's go. Dann schauen wir mal.
denke, wir werden auch kurz irgendwie vor der Entscheidung stehen, ob wir die betrügen oder nicht. Ich bin mal gespannt, was wir am Ende des Tages machen werden. It seems you had quite the eventful mission on your hands. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. War ganz schön knifflig, unbemerkt einzudringen. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Was meinst du mit die Uhr tickt? With the acquisition of the comm spike, the fleet is one step closer to Crix's legacy. And the more people we arrest, the greater the chance that your infiltration is discovered. We're working against the clock here, so let's start by discussing the status of the comm spike. Ja, Jasmine Durant arbeitet auf Delgados-Befehl hin am Comspike. It's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Das Problem in Bannock 4 Bannock 4 is an EM-class gas giant. haben wir eigentlich schon, wissen wir ja genau, worum es geht. To ensure the electromagnetic disturbances in the planet. Ich will einfach nicht antworten, aber ich glaube, die lassen mir keine Möglichkeit. Ja, okay. Er glaubt, Generdynes Verteilernetz in Neon ist der Schlüssel dazu. Conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Was für ein peinlicher Fehler. The fact that our common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the Lock, touched off by Jasper Crix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and Mast will authorize an all-out assault. Hoffentlich bedeutet das eine Gehaltserhöhung für mich. I'll see what I can do. You've certainly gone above and beyond the call of duty. All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next I've been looking for freedom. Please, be careful. So. Besser geht's nicht. Schließe besser geht nicht ab. Okay, das ist gut. Ich habe gerade noch eine Trophäe bekommen auf Steam, deswegen mein Vorleser. So, wir müssen jetzt absolute Macht, denke ich mal, wieder weiterfliegen. Eben zu unserem Kontakt auf Neon zum Verteilernetz. Bin sehr gespannt. So, Neon. Hier hinten irgendwo. Im Volii-System. Oder Vol 2. Weiß jetzt nicht, ob es Vol 2 ist oder Volii. Könnte. Die lateinischen Buchstaben könnte alles sein, ne? So, wir wollen Neon. Ich finde ja immer auch faszinierend, ne? Da steht ja immer unten auch, jetzt lande bei Neon. Und manchmal schickt er mich ja dann trotzdem noch immer in die Landing site looks clean. Let's set it down. anderen in die Züge, damit ich noch irgendwo anders hinfahre. Ja, das sieht schon cool aus, oder?
Don't move, Nesha. What's this about? Cut the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you stepped through. All right, get up slowly and turn around. Try to run, and we open fire. Meint ihr, ich soll mal kurz hier warten? Bis sich was ergibt? So, what was the plan, Nesha? Smuggle the Aurora into Aquila City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, so honest mistake, right? Just settle this right here. I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayou's job. Now, shut up and start walking. Move it. Let's go. Wo laufen die jetzt wohl mit dem hin? Sprich mit dem Gefängnis mit. Ah, okay. Haben wir uns doch noch. Wäre jetzt mal interessant gewesen, ob die mich, wenn die Türen zugegangen wären, ob tatsächlich ein Ladescreen gekommen wäre, ob die mich hier mitgenommen hätten quasi, weil jetzt bin ich wieder alleine, ne? Auch interessant. Neon. Just looking out for you. Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. What? You think this stuff falls from the sky? Look, I've bought Aurora on the street before, and I've never paid this much. Still cheaper than buying it at the Astra Lounge. Now, this is the last time I'm gonna ask, and I'm walking away. Do you want this stuff or not? Fine. I'll transfer the credits and you can leave it in the usual place. Hey, I'm busy. You want the good stuff? Try somewhere else. I really need to stop hanging out. Auftragsbörse, Kopfgeldbegleichung, Selbstbedienung. Haben wir ja denn hier schon irgendwas gemacht? Nee, ne? Nee. Da haben wir noch die Aufträge, haben wir noch alle offen, glaube ich auch. Naja, deswegen gibt es hier keine neuen. Wir haben ja alles mal angenommen, irgendwie. You looking to get zoned? Ich bin kein Tourist, also lass das Oh, it's Theater. not an act. If you're looking to score some Aurora, we can talk later. But for now, since you're clearly the rook that Delgado sent, let's talk business. Save both of us some time. Turn around, fly back to the key and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Wer sagt, dass dich niemand ernst nimmt? Come on, give me a break. You're not exactly a top dog over there at the key, now are you? Sending me a rook to handle a job this risky is a goddamn insult. Ich habe die Nase allmählich ziemlich voll davon, Neuling genannt zu werden. I'm getting tired of the fleet not taking me seriously. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and latches onto you like a damn leech. Wir müssen beide tun, was uns gesagt wird. Yep, just like a couple of Model A's. Program us, point us in the right direction, and watch us go. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Wo ist die Unterstadt? Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. Das klingt machbar. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system.
It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. Warum soll ich das für dich tun? The elevator doesn't exactly go to the top floor in that head of yours, does it? Everything in the Crimson Fleet is accomplished through a decent helping of give and take. As in, I'm not going to give you the information to get your precious data unless you take this virus and upload it like I asked. Ein bisschen zusätzlicher Verdienst schadet nie. Well, look at you. You're smarter than I thought. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt mit heftigen Sicherheitsvorkehrungen zu tun haben werde. Are you scared, little rabbit? Well, don't worry. I've got you covered. Generdyne's Ja, nee, die ganze Zeit verarscht. Kann aber nicht wahr sein. But as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Es muss einen Haken geben. Catch is that Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astro Lounge so we can celebrate. Okay, kannst du mir noch was Nützliches über Generdyne sagen? Not much to tell, really. Thanks to their nifty little conduction grid, they're able to provide power for the entirety of Neon. Damn thing was supposed to be some kind of miracle invention, turning lightning into usable electricity. Neat trick, right? Only catch is that you need a planet like Voli, where lightning... Voli, okay, nicht Vol 2. Damit haben wir es auch raus. If you said 0, you're absolutely correct. So Generdyne has been in dire financial straits for years. Okay. Nehme an, die Stadt hat ihnen Credits geliehen, um sie über Wasser zu halten. Them credits? No, that's not how things work around here. The only reason they haven't folded is because they charge exorbitant fees for power. I'm talking 2 or 3 times what it costs in New Atlantis. Okay, now, on to round 2 of our little game. Guess who has a major stake in Generdyne and soaks up all that delicious... Bayou vielleicht? Ooh, not even close. The answer you were looking for isn't another corporation. It's a person. It's good old Benny Bayou. Es gab es halt nicht als Antwortmöglichkeit, aber okay. Every single pie in the sorry excuse for a city. Generdyne's no different. All off the books, of course. How the hell do you think Brayson Bayou got the job down there? It wasn't because of his good looks or smarts. I can promise you that. Okay. Sollte ich noch was über Ayumi Komiko wissen? Das könnte ja nochmal, ja. Businesswoman, tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure you she didn't get there with her winning smile. As for her relationships, well, that's a bit more complicated. Publicly, she's having a bit of a fling with Benjamin Bayou, but rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of Euphorica. If I were you, I wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a manipulative person who uses people to get what she wants. Okay, dann noch einmal kurz. Naja, komm, wir machen. Wir gehen mal los. Also, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, ne? Wir wollen in diesen Tower. Genau, finde Wege. Da sollen wir hin, weil das macht Sinn. Ja. Das macht Sinn. So, jetzt immer noch das, ne? Ja. Whoa, whoa, whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor.
Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. Das sind die Disciples oder Disciples. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. Danke für die Warnung. Gotta look out for each other, right? Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Savage's. Streets are getting bad. Real bad. Vielleicht checke ich diese Typen mal aus. Find them at Madame Savage's. They're always holding auditions, as they call it. Looking for new blood. So, being so helpful, chance for a donation. Come on, might be saving my life. The disciples and all. Have a heart. 1000? Ja, komm. Hey, thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery over here. Wir sind nett. So, dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier überhaupt noch zu irgendwas. Die ganzen Gespräche haben mal wieder sehr viel Zeit in Anspruch genommen. So. Finde Beweise, genau. Also wir wollen erstmal den optionalen Kram erledigen. Security's got its eyes on Saburo Okadigbo. Guy's trouble for the status quo. Ja, wir kriegen natürlich hier auch noch die ganze Zeit etliche weitere Informationen, neue Tasks und Missionen. Und das ist doch jetzt die optionale Geschichte hier, ne? Ja, finde Beweise, mit denen du Ayumi erpressen kannst, genau. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Ich brauche keinen Job. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. Wenn du darüber reden möchtest, höre ich gern zu. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Die Kosten zu decken ist besser als pleite zu gehen. Of course it is, but we're teetering on the edge of a precipice. One wrong move and the whole operation topples into the ocean. The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. Sicher arbeiten neben Brayson auch richtige Wissenschaftler da. Of course there are. But so far, Brayson has suppressed most of their work through pure jealousy. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Was genau steht in dem Bericht? Describes my aggravation with how badly Brayson Bayou is running the research and development division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, and how much they've cost Generdyne as proof of his incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayou might be able to put aside his ego and look at this from a business perspective. Verwalter Bayou ist gefährlich, der Bericht darf nie ans Licht kommen. You know what? You're absolutely right. I've heard Bayou's killed people for doing less. What the hell was I even thinking? Hey, look, thanks for helping me out with this.
It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. Darf ich ein paar Fragen bei Yumi Kumiko stellen? Hast du Verdacht, dass hier etwas Illegales verwickelt ist? Wir überzeugen. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Komm schon. Was würde es schaden, wenn du mir hilfst? Need to think about it. Schadet doch nicht, wenn du mir alles erzählst. Oha. It might be okay. Und eins noch, come on. Es gibt sicher einen Weg, wie wir beide zufrieden auseinandergehen. Bam. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Ja, wollte ich gar nicht fragen. Sure, no problem. Okay. It was great speaking with you. Dann lass mich mal rein. Oh. Hallo. Ja, ich bin total berechtigt, hier durch die Büroräume zu gehen und ja. You're under arrest. No sudden moves. Ich zahle Strafe, musst du mich nach Schmuggelware durchsuchen? I can't remember if I already searched you. I must have, right? Let's go back to the station. Okay, Credits entfernt, aber wir haben unsere Sachen noch. Okay, das war natürlich sehr clever und ich dachte mir so, ach, gehst du einfach rein, steh. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich ja da beobachtet werde. Naja, aber wir haben jetzt die Beweise auf jeden Fall und ich meine auch, dass wir die behalten durften. Hier sind sie exakt und ja, das gucken wir uns dann das nächste Mal an, beziehungsweise hören wir noch kurz rein. That's funny. I thought it belonged to Mr. Harada. Give me a break. We both know you set up that identity so we could both reap the profits off the books. If Generdyne was showing a profit, we wouldn't be having this conversation. How the hell am I supposed to make a profit when all I have is your brother, the idiot, as my chief technician? I'd choose your next words very carefully, Miss Komiko. Raise the utility costs to your clients, cut some staff, I don't care how you do it. I want Generdyne's profit soaring by the end of the month. And if I ever hear you talking about Brayson like that again, well, I'm sure you can imagine the consequences. Okay. Das haben wir gehört und ja, wir sehen im nächsten Teil, wenn wir Komiko damit dann konfrontieren. Bis dahin, bis morgen, euer Kentrigo.